I said in my first video, because I talked about job. Actually, this is wide open with Moses. And I'd said earlier in my first video about getting work in Canada. I said I will talk about another opportunity to come to Canada as a student, which I think it's more easier than kutafuta kazi, kwa sababu kutafuta kazi nilisema lazima upate employer nini, like it's you really have to have good credentials. So as a student, I think it's much easier. It's much easier for this reason. You graduated from high school, you're 19 years old, you're 20 years old. That's the right time to do it. You've graduated from campus ama university, hapo umemaliza chuo, unafanya nini? You can apply for a master's degree. People will be like, oh, but it's expensive. Oh, nitalipaje? The question is, skiza, hapa in Canada, as a student, you are allowed to work at least 20 hours, right? 20 hours. Lakini kama wewe ni Mkenya na wewe ni mwerevu, unaweza piga kazi mpaka unazirai, right? Utapiga kazi ujilipie. Kuna Wakenya ambao wamefika hapo, wamepiga kazi, wamejilipia. But you really gotta be self-disciplined, kwa sababu naona Wakenya wengi wamepata opportunity kuja hapa, kazi yao ni kulewa. I mean, they get disoriented yani. You gotta have a goal. Well, anyway, we'll talk that one. That's a story for another day. So acha niseme hivi, kama mwanafunzi, so you find a school, uko 19 years, umepita vizuri C+, umeona hata watu wa D+ wamekuja hapa. You can find any program, but at the same time, if you have a C+ na umepita vitu kama Kiswahili, hesabu, you can get schools. There are schools in any province. Man, you can go to Alberta province, Saskatchewan, British Columbia, but I prefer, naambia watu come to Alberta province because ama unaweza elekea pale Toronto, kwa sababu Alberta ni maisha, you can get a job. It's easy for you kufanya kazi na kujilipia shule. Okay, I feel like nimeruka. Acha niseme hivi. Let me explain how the process works. So, let's say you graduated from high school, umemaliza. You get a school. For example, there are schools in Alberta province. There is one that were many Kenyans, inaitwa Lethbridge College, na kuna ingine inaitwa Red Deer College, kuna ingine inaitwa Medicine Hat College, kuna ingine inaitwa University of Lethbridge, kuna University of Alberta, kuna University of Calgary. That's in the same province. And then there is one popular in BC actually, inaitwa Kamloops. It's the same private. Inaitwa in British Columbia, in a town dogo inaitwa Kamloops. It's called Thompson's Rivers University. It's easy to get that school. It's sio ngumu. So you can find that school. Once you find school, you apply online. Application fee usually ranges from $100 to $200. So you multiply by 80. So 80 multiplied by, they're almost 16,000 Kenya shillings, 16 to 20,000 Kenya shillings, give or take. So hiyo ni possible. And then ukisha apply shule ama ukisha pata shule, the school will communicate with you, waseme will send you an acceptance letter. Once they send you an acceptance letter, they might say, okay, you need to deposit some money. Some school need a deposit. They give you a certain time, but why do you worry too much? If you can pay, sometimes 1,400 shule zingine, they're so demanding, they need like $3,000 deposited. But it's your issue. If you're
if you can afford, just give it a shot. But and then once you get a school, ukishapata acceptance letter, now you can go to the website My CIC. It's a government website there, Canada. My CIC. You type my as in MY, C as in C for cat, and then IC. Type pale, it pulls all the information. You type study permit. You're looking for study permit when you come as a student. They call it study permit. And then you download the forms or you fill it online, but I prefer downloading the forms. You download the forms, fill them, and then when you feel comfortable, you can take them to the embassy. Ukifika embassy pale, it's easy. It's easy. Ukishafika your stage, you can message me. I'll guide you. I'm not gonna spoon feed you, but I'll tell you what you can do, right? I'll give you information. Sharing is caring. Sharing is caring. Takupa information pale. I'll give you what to do. Ukishada pata hiyo nini forms, you need a bank statement before you even submit documents embassy. You need a bank statement, number one, and you need a study plan. Your study plan, you write what's your intention, una mpango gani kwenda pale. Study plan, you can Google what a study plan is. It's different. So una download, una explain yourself. Ukienda pale kwa nini umepick the program you picked, and give an in-depth explain yourself. And then supporting documents. After bank statement, usually they need a bank statement, which is usually a problem. Bank statement ya 3 million even akwenda juu. I know it sounds crazy, right? Lakini unaweza omba mtu, lakini lazima explain. Unajua wa Kenya, we can get away with, unaweza ponyoka na kila kitu, right? Una explain bank statement ya nani na kwa nini huyu mtu amekusponsor. You explain, anaweza andika affidavit, ana swear kwa atakusupport na kila kitu. Lagawa watu wenye wanapeana bank statement. Mtu akikuomba kama unaweza saidia mtu bank statement, simsaidie, right? Si ati atatoa pesa yako. Akifika hapa Canada, apate ama barikiwa apate visa, akifika hapa anajisort. Mtu sometimes naona watu wanaskip shule semester 1 2, wanatafuta pesa, wanarudi shule, wanajilipia because kuna kazi. Kama mwanafunzi, so long as umepata hiyo study permit, kuna kazi. That's for sure, kuna kazi. Kazi zipo. You just have to talk. Enda mahali ambao kuna Wakenya wengine, right? So long as uko na akili timamu. Unajua kuna watu wengine wana akili lakini ni box tu. Kazi yako unafikiria ni kulewa. So kuna kazi. Unaweza jisomesha. Kuna watu wanajisomesha hapa. Summertime you don't take school, unajisomesha. So unaweka documents zako hivyo, unapeleka embassy. What are the chances to get a visa? Sai inakuwa ni ngumu sana. Imekuwa ni ngumu. I've seen people get denied visas most of the time. But anyway, we keep trying. I've seen people try, fail 1 time, 2nd time, 3rd time, 7 times. The 7th time ndo wanapata. So it's possible if that's what you really want. I'm not saying to abandon Kenya. Panasema hii najibu watu ambao wanani message asking me ways to come. Na nasema the process I'm explaining now is study permit. You can come as a student, which is possible. So some people use agents. Kuna agents watu mbwakinde sana, wengine lampeste wanataka kumalizia wewe pesa. So you can do it by yourself with your own confidence. I say this, young fellas wenye wamegraduate immediately na wako na grades mzuri C+ na kuendelea na umepita hesabu Kiswahili, yes you can do it guys. Unaweza apply, si lazima utumie agent. But sometimes agents can reinforce, can build a case. But kama wewe ni mtu ambaye unaelewa, kuna agents pale LD ambao hawahitaji pesa, si watu greedy, right? Wenye wanataka kusaidia. Don't use those agents wenye wanataka utoe 600,000, 700,000. What if you don't get a visa? Utaenda wapi? Inakuwa ni ngumu sana, right? So do things kulingana na uwezo wako, right? Don't rush it. Do it according to your capabilities.
So nimesema maybe you drop documents, you get approved. Yeah, unakuwa approved pale, unafanya actually application fee ya embassy ni $185. Kuna ile ya fingerprints na application process yenyewe, right? And it takes months. You leave everything kwa visa application office, naitwa VAC if I'm not wrong. Naacha pale, then they will call you for fingerprints, and then if the embassy approves you, they'll send you for a medical. Ukipita medical hauna ugonjwa yoyote, then they'll call you, unapata visa yako, unakuja. Ukifika hapa, we can show you, guide you. Kama pengine una marafiki, that's how you can get here, right? That's an easy way. I think the student is an easy way out. So, but you gotta be careful. Like, it's a process that these people will take you out, will deny your visa on a couple of technicalities. Kwa ile study plan yako ukiexplain, wanasema travel history. Imagine hujawahi tembea. Mahali umetoka tu, umezaliwa wapi? Wacha niseme. Umezaliwa Sugoi, ukaenda primary Sugoi, ukagraduate Sugoi. Sugoi tu mahali unajua tu. So inakuwa ni ngumu pia, right? So but you need to explain. That's why people use an agent in such occasions. So another thing is ukiwa na nini, watu wengine wanataka, that's another thing. And then wanakuambia prove kuwa utarudi. How do you prove that you're gonna come back? We don't have sufficient evidence that you will come back. How do you prove? Shika, weka title deed, msee asema, andike barua asema unajua nini, huyu ni mtoto wangu na najua ni tegemeo, huyu ni first born wangu, huyu ni last born, ni tegemeo. Acha mzazi achangie, asema unajua nini, huyu jamaa ni mtu mwadilifu. Tafuta pasta pia anasema huyu ni mtu wa kanisa yetu, tunamjua hivi. You reinforce your case, right? Kama unaamua kujiapply wewe mwenyewe, right? Pastor ana reinforce case yako, anasema huyu ni mtu very disciplined, mtu mzuri sana, anaweza just like that. You gotta make it look nice. And then wanasema hii program umechagua inaonekana sio substantial sana. So sikiza, kama umepita, chagua program nzuri, right? Find a program, science field programs ambazo sio rahisi. Hii mavitu na business administration sometimes inaleta shida, right? Kwa nini? Kwa sababu wanataka kuuliza kwa nini usifanye pale, and that's another thing. So make sure unajua hiyo. So chagua program nzuri pia. That's the basic. So but if you need to change, unaweza geuza. Ukifika huku unabadilisha. If your grades can put you in a science program, ingia, apply na utasaidika. Sawa. So hiyo ndio njia moja. So I prefer student uko na chances mingi, lakini lately wacha niseme hivi, sababu ya COVID wamekazia watu sana, imekuwa ni ngumu sana kupata. So that's the downside. So this is actually not the right time ya kufanya hizi application unless you feel lucky, which you really prove your case. So do I advise you use an agent? Yes, if you can afford. Yes. Kwa hiyo section uliza, I can give you some agents. I'm not selling anything, I don't care actually, but I can guide you. So kwa comment section, kwa hii link pale chini, uliza maswali, I'll always answer you. So I think acha ni recap story na student. Find a school, umegraduate, find a school, apply. Nimesema student fee, application fee ni 200 hivi, 16,000 Kenya shilling to 20. And then ukipata hiyo wanakutumanisha inaitwa nini, acceptance letter. Unaenda my CIC website pale, you download the documents, you fill them. Some people know when you get that stage, or if you are interested, na ukifika your stage nitakusaidia. Sawa. Okay, I think nime-exhaust hapo. Kama una maswali niulize pale chini. Thank you very much guys. Subscribe na like in a wide open na Moses. Keep course, sawa. Nashukuru sana man. Cheers.
Anyway, enjoy your beauty kiasi. Sawa sawa, poa sana. Anyway, ndio hivyo tena.